Ramu, Yeah. the original Shiva before 4K and Dolby Atmos, original Shiva is known for its technique and all of that. But finally, everybody talks about the sound of Shiva. Yeah. Now, I've seen you working in the last 6 months. You've been at it to revive Shiva into 4K, into the latest whatever technology of sound that came. And what is the new thing you have done, which I should be stunned like before? So before coming to this, now one thing, I remember double positive lo chusinapudu original Shiva. You know, silent on the cinema. Nallaga maatladutunnaru. Surendra, I remember, was very worried about that. And then one day he came to mixing theatre and he saw one reel with the sound. He was shocked. And this won't get through censor. Sound though. And he felt the impact. So the point is, there's a great line of Alfred Hitchcock. He said, technique can elevate a film, it can't carry it. Carrying is different from elevating. Onna dani enhancement panchitanikani actually than muyitaniki onna difference. And I was very, very insistent right from the beginning, like because ఆ రోజులు ఏంటి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ టప్పల్లి ట్రాక్లింగ్ చేసేసి పెట్టేస్తాను. కరెక్ట్. ఎందుకంటే అది డైలాగ్స్ ఆర్టిఫిషియల్గా ఉంటాయి, సీన్స్ మెలో డ్రామాటిక్గా ఉంటాయి, దాంట్లో సౌండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ వోంట్ వర్క్. సో ఫస్ట్ టైం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ 50th anniversary యూ సెడ్ వీ షుడ్ సీరియస్లీ థింక్ ఆఫ్ రిలీజింగ్. But now we can't surprise them with the picture because the picture is embedded in people. What is a new way of experiencing Shiva? Once again, I thought sound would be the most important thing because al TV lo chusna, YouTube lo chusna, eventually they're only watching the picture because at the reduced immersive experience that anki. But obviously, like అది ఎప్పుడో మనం 35 years back mono track lo record చేసిన sound, and that is no way going to sound good in the modern acoustic systems in modern theaters. Yeah. It was a challenge. One is to do the sound and then of course the background score, and which was one of the main things, and the songs to sound. So that is when I took the help of AI engineers, and AI, like everybody knows, it does wonders. And literal ga dani tracks ni teeskuni adi segregate chesi total ga mono track lo nunchi different frequencies catch చేస్తారు. అంటే మీకు ఫ్లూట్ కోడ్ ఉంటుంది, రిథమ్ కోడ్ ఉంటుంది, ఇలాంటి. సో ఇట్ segregated the tracks and put it completely, and which gave us opportunity to remix in Dolby Atmos. So the engineer had the opportunity of different tracks. Yes. He could lay it like correct. what they do it now. Yeah, correct. Yeah, that is one. And second is because I saw the completed version of Shiva, the new version. I was stunned with the sound again. Yeah. And I was thinking, why are and imagine after you felt the impact at that time, and we've been hearing about the sound all these years, and again to surprise you is like it surprised me. It's really surprised me, the sound and how you played with the dogs barking as నేను ఆ పాపను ఎత్తుకుని స్ట్రీట్స్ లో పరిగెత్తుంటే a dog sound is moving like that. Yeah, correct. A child's wailing sound is going away. Because the steady cam is coming behind like that, and it's almost like you feel as an audience you are running behind Shiva, experiencing the same thing what he's hearing. Yeah, fantastic. I mean, it didn't need any music. Yeah. ఇంకోటి ఈ మధ్య కాలంలో I'm not talking about any particular film, they fill it up with background score so much. Ear-splitting background score will be the only kind of thing which will be thrusting the film. So to use sound in a dramatic manner, see, like cinema is about creating drama. So if you're cutting shots or composing close-ups or movements of cameras, all of them, and they're not natural, but that is the whole point of making a film, in which sound becomes another dramatic element. It is not just functional, like I don't know, kodite sound ochindi, car started, but you are using it to enhance the emotion of the given scene, which is what you're talking about. So at that one is to adi anta pettali, ఏ level lo pettali, how to use the surround speakers and the travel. For example, when you are crossing, girl tod ambassador car మీద పడి అక్కడ నుంచి when you're crossing the road, we used a Doppler effect of the horns of the traffic, and literally if you don't even see the car,
And that led to the whole drama. So 100% without AI, we couldn't have done it. So that I think, and I believe it is for the first time used properly in a film in sound aspect. I think so. Apart from you, inka choosed andra anta feel erande. I think that is a great addition to the technology about how it can be used. And then apart from that, the main elements and total how the Steadicam was used at that time. Shiva technically was the first film in India where we used a Steadicam. ఆ టైంలో నా షాక్ ఏంటంటే అనుపూర్ణ స్టూడియోస్ యూస్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మ్యాగజైన్ కోడ్ అమెరికన్ సినిమాటోగ్రాఫ్. అవన్నీ వచ్చి అక్కడ ఉండి నేను తప్పి ఎవరు ఐ రెడ్ అబౌట్ ది స్టడీకామ్ ఇన్ అమెరికన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ లైయింగ్ ఇన్ అనుపూర్ణ స్టూడియో స్టోరేజ్. నేను ఎవరితో చెప్తా ఉంటే ఇలాంటి కెమెరా ఒకటి ఉంది, ఫస్ట్ టైం ఇట్ వాజ్ యూజ్డ్ బై స్టాన్లీ క్యూబ్రిక్ ఇన్ షైనింగ్ అండ్ దెన్ ఇన్ రాకీ. అది ఎక్కడ ఉంది సార్? అదే ఎక్కడ ఉంది? ఎక్కడైనా ప్రసాద్ అనసీ సర్వీస్లో ఉన్నాను. ఐ వాజ్ షాక్డ్ వెన్ ఐ saw, and they said nobody uses it, and it was there for 3 years before. Nobody touched it. అవేంటంటే బికాస్ ద కెమెరామెన్ యూస్ టు బిలీవ్ అది బ్యాలెన్స్ చేయను, దాన్ని సరిగ్గా సెంటర్ చేయను, యాక్టర్ ఫోకస్. తర్వాత ఇంకోటి ఎవడో చాడి చేస్తూ ఉంటాడు, ఆడు స్టార్ అయిపోతాడు ఆ టైంకి. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్. I said, when Nagarjuna is running, అప్పుడప్పుడు కొంచెం లెఫ్ట్ రైట్ వెళ్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ స్టిమ్యులేట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ ఆర్ రన్నింగ్ బిహైండ్ హిమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ హిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఫోకస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ లైక్ ఇట్స్ ఆబ్వియస్, శివ రిలీజ్ అయిన 1 yearలో 10 Steadicams వచ్చేసి ఇంపోర్టెడ్ everywhere. So that guy also became the Steadicam operator, became a star kada. Yeah, correct. Because of the new sound what we did, using the surround and Dolby Atmos mix, even the shots got elevated. Now, those Steadicam shots. Steadicam shot appudu manam chusin danikana effective ga undedi because of the movement in the speakers. The new sound, yeah, correct. Fantastic. No, I was stunned. నేను కొంతమందికి చూపించాను, ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్కి వాళ్ళు కూడా సేయింగ్ దిస్ సౌండ్ ఇస్ అవుట్స్టాండింగ్ సార్, ఇట్స్ సో రియల్. That's what this is. So real, as if it's happening around us. ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ ఫైట్లో we just use the wind sound, and the close fluttering, because everything, it is very high, so the traffic sound you won't hear it, and it is just 2 people fighting. But the impact, if you punch Raghuvaran in the stomach, you see the effect of the pain on his face. And a gasp, adi that is, and the gasp sound and how we play that in the surround, and the footsteps, and when his camera is coming from behind and all that. So there is a suspense, and there is violence, and there is an emotion, and all that being enhanced. Then when you hit that guy with a back headbutting, and Raghuvaran, the way he goes back and he sees, so what is a combination of all of that? Now, any one thing you remove, it's not going to work in the same way. True. Which is the whole point of amalgamation of the various crafts. But all that, I still remember, na Parichuri Gopal garu repairu osari Shiva release ayinappudu phone chesi evarno distributor type evarno adigaran, Annapurna vallu evaro kotta vadito teesaru ga cinema, ela unda cinema ante sound adiripoyindi antarandi. Sound అంటే పాటలు బాగున్నాయి అన్నాం, యాక్షన్ బాగుంది అన్నాం, హీరోయిజం, డైలాగ్ బాగుంది, సౌండ్ బాగుంటుంది. అసలు వి డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్, అర్థం లేదు. తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడు చూస్తే మేము కూడా మా సౌండ్ అదిరిపోయింది. నో వన్ ఎవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వన్ ఇస్. అండ్ వన్ మోర్ రీజన్ ఫర్ దాట్ ఈజ్ ఇళయరాజా గారికి నేను సౌండ్ ట్రాక్తో చూపించాను. That gave me a clear idea how it is going to be, and he meticulously used music only in some parts to enhance. At that time. In terms of my journey at that time about sound, because నేను అభవన్ నన్ను సింధురుపు అనే సినిమా తీశాడు. దాంట్లో వీ హ్యాడ్ అంత ముందు డిషుమ్ సౌండ్స్ ఉండే అని నోట్తో అనేసి దాని చిన్న కొంచెం ప్రాసెస్ చేసేవాళ్ళు. I heard the effects track or sound effects of the punch was very different. అప్పుడు నేను ఐ మేనేజ్ టు గెట్ టు దట్ గై హూస్ డన్ దట్, దీపన్ చటర్జీ అని. అతనేమో ఏదో ఫారెన్ హిందీ ఫిల్మ్ బర్నింగ్ ట్రైన్ మిక్సింగ్ అక్కడ చేశారు, అక్కడ లండన్లో. అక్కడ దెబ్బకొచ్చాడు ఆ టేప్ వాళ్ళది సౌండ్. ఆడ ఒక్కడి దగ్గర ఉండేది. దట్ ఈస్ వన్ ఐ టుక్ హిమ్.
But once I took him, this was so good, and the regular effects అన్ని మనకి టేప్ రికార్డర్ లోంచి అంటే స్టాక్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నిటికీ. అవి చేస్తే ఇట్ ఈస్ సౌండింగ్ సో బ్యాడ్. దెన్ వీ డిసైడ్ టు లైవ్ రికార్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ఈ లైవ్ రికార్డ్ ఈవెన్ డిప్ కొట్టిన స్టార్ట్ అది అని. సో టుడే నౌ ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ఎఫెక్ట్స్ అవైలబుల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈస్ నాట్. But in the dramatic aspect of it, దాంట్లో చేయటానికి, because we have that choice and with the great help from all these guys, even the live sound effects are done by Pradeep. Recently happened with the grandson of the original guy who's done the original sound, Damu grandson. That's a coincidence. Yeah. And music, of course, like I explained how it happened. So I think, the performance aspect lo ambience creating and the dogs, like you said, ఎవరో పరిగెడతా ఉంటే it's natural for the dogs to bark. And anything unusual happens, the dogs bark. So even they are out of the block, but you feel their presence somewhere. No, the sound is Ramu. What it is going to give, I feel it gave me the same impact, and I wanted to watch Shiva again thrice because of impact వచ్చేసింది మళ్ళీ. Sound has come back. The whole visual experience, big screen experience. I think it's going to be fantastic. I really, especially I'm so happy that the new generation, the screen mein chudna valaki. Yeah. People now they can see it on the big screen. Yeah. Interest I'm seeing from outside, especially the younger generation. They want to see the film. Lot of the people who saw the new version, the release version, even youngsters, they're all getting shocked because they said, it is nothing to do with nostalgia. They approach cinema. Kotta cinema. And they're seeing it is compared to today's film, it's kind of a sound experience we never had. Yeah, true. ఎందుకంటే నువ్వు అన్నట్టు there is a lot of sound కి ఒక డిజైన్ లేకుండా they just filling it up with background score. Yeah. Now this you have used sound as storytelling. Correct. ఇక్కడ correct. ఆ రోజుల్లో మనకి అసలు ఒక రిఫరెన్స్ ఫిల్మ్ కూడా లేదు. So when I tell Annapurna Studios, I want to take a lot of time for sound. And a sound effects ki time ani teliyadu asalu inledu. A kind of a time padtadi into ani edo urkene chat 1-2 days maximum tackling. At that time, to give me 2 months to get this guy from Bombay and then to record and all that, did you feel, అంటే స్టోరీ అంటే నేను చెప్తాను, సౌండ్ అదిరిపోతుంది అని చెప్తే, and what way you were convinced that it requires that much? No, I was convinced with the film halfway, somewhere through Ramu, and I made up my mind. I shut everything out. Whatever Ramu wants, we should do. He knows what he is doing. Ramu chesedi. But నేను అప్పుడు sound విన్నప్పుడు, first time విన్నప్పుడు, punch, it was like, shit. You explained that shot of Chinna pole hitting. ఆ సౌండ్ తోను సినిమాలో చూస్తే యాక్చువల్లీ యూ ఫీల్ that you hit it and నీ హార్ట్ బీట్ రేజ్ అయిపోద్ది. ఐ రిమెంబర్ వి ఆల్ హ్యాడ్ దిస్, మన అనుపన్న ఆఫీస్ లో పైన ఒక టేబుల్ ఉంది, టేబుల్ షూట్ అయి జరిగే మీటింగ్స్. అవును. అప్పుడు వెంకట్ మెన్షన్ అంత అవసరం అది, సో ద ఎన్హాన్స్మెంట్ నేను ఏదో చెప్తా ఉంటే, యూ సెడ్ వన్ థింగ్, మీ సురేంద్ర, వెంకట్, someone else was there, you said, రాముకి సినిమా గురించి తెలుసా తెలీదా నాకు తెలియదు కానీ మన అందరికన్నా ఎక్కువ తెలుసాం మనకన్నా. So I think just let him go. Let him just do what he wants. That's what I decided in my head. And ఇప్పుడు కూడా in the last 6 months, I think after నువ్వు అంతా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత చూసా సినిమా. And also because of the new tools of AI and all that, I also could learn so much more. It's almost like revisiting what mindset I had in 89. I brought back into that because of the new technology. Technology which నీకు కూడా కొత్త. Yeah, but I was shocked to see the music being made again. And without, there's no musician involved in the context. And songs, the voices were enhanced. Everybody's. Yeah. Very nice. Even my dubbing voice was enhanced. Yeah. నేను మొన్న అడుగుతున్నాను, ఇప్పుడు నేను డబ్ చేసే సినిమాల్లో ఇంత ఎందుకు బాటలేదు అని అడిగా. It was so good. Introduce such path-breaking techniques, whether it's a steady cam or sound, or of course, the Panther dolly also was used for the first time. Yes. Yeah.
And now after 35 years, again, here is being introduced by Anupana Studio. Yes. I'm so happy. AI for sound. Yeah. Yes. The 50th year of Annapurna. I'm so happy. And I'm, Ramu, not even ఒక్క సెకండ్ కూడా అనుకోలేదు, కల్లో కూడా అనుకోలేదు. 37 years తర్వాత మళ్ళీ శివ ఇంత ఎక్సైట్మెంట్ జనరేట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ దాన్ని ఒక కొత్త సినిమాలో రిలీజ్ చేస్తాం, అండ్ వీఆర్ ఫీలింగ్ లైక్ దాట్. అని అనుకోని కూడా అనుకోలేదు అసలు. Maybe I was 26, 27 at that time, you know. After all these years, when I relook at it, I remember Ridley Scott, the director, said, when you see a film you made after a very long time, you almost feel you are not the guy who made it. Yeah. Because our experiences change us, and new things and new thoughts, new technologies, whatever. But the most shocking thing for me when I saw it now was the consistency of Shiva's character. Just as a description, అది నాకు ఎప్పుడు అంత కాన్షియస్ గా లేదు సినిమా తీసినప్పుడు. ఇప్పుడు చూసుకున్నప్పుడు టుడే బికాస్ ఆఫ్ ద మెచ్యూరిటీ అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్, I'm able to look at it almost from an outsider's and the consistency that perspective. Yeah. So that is what I was telling my friends Sandeep, Anga, Rajmouli, andarki. Oka quintessential definition of a hero. And he stands for the good. He has his principles. He doesn't bow down, and he rather die than live by compromising or getting intimidated by somebody. These are the definitions of a hero, even in mythology, if you look at it. Strangely, not a single film applied that since then, including us. Which is what comes to, then Shiva fell from the stars and adi. Our time lo plan chesinది adante ila di. Yes. Ante it fell from stars, stardust. Yeah. But when you saw the film, what was the most striking thing about for me, it was your character. If your character is not there, all the sound and music and all, nothing's going to work. It's just the whole making, Rama. Our time lo, it was something which was standing out. Yeah. Okka point and cheppalenu, okkati idi and cheppalenu. Everywhere I was getting a wow in my head. Oh wow. Oh wow. Thing, of course, the character was not just my character. Every character in the film is etched beautiful. Yeah. They don't flaw, they don't divert from this thing. నాకు అనిపించింది ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ థింగ్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ వాజ్ ఒక ఇనీషియల్గా యూర్ లైక్ ఇట్స్ సర్ప్రైజ్డ్ వై దే టేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ లైంగ్ డౌన్. ఇలా ఆడో కొడుతున్నాడు, ఆడో క్లాస్లో డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు అని చేసి అట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ యూ హిట్ జెడీ అండ్ దెన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఏంటి క్లాస్లో రౌడీజం అంటే క్లాసులు డిస్టర్బ్ చేస్తుంది మీరు అన్నారు. చంప మీద కొడితే ఇంకో చంప గాంధీని కాదు. See, the way you said that, champa మీద కొడితే ఇంకో చంప చూడండి గాంధీని కాదు. So you say it with an emotion of a vulnerable and genuinely shocked. అదే చంప మీద కొడితే ఇంకో చంప చూడండి ఆయన కోపంతో చెప్పచ్చు, చంప మీద కొడితే స్వాగతంతో చెప్పచ్చు. But saying it like a guy who was genuinely hurt about the happenings, that treatment is something I was most shocked consciously now when I'm watching. And that was consistent, whether you're talking to Amala or you're giving a warning to Bhavani, you know. It was stating what you are believing rather than becoming a hero. I live my terms. నేను చచ్చిపోతాను భయం కాదు అన్నాను. సో బతకాలంటే దిస్ ఈస్ వాట్ యూ షుడ్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది వితౌట్ సేయింగ్ ఇట్ ఇన్ అ డైలాగ్, దట్ ఈస్ ద అండర్లైన్ థీమ్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ క్యారెక్టర్, విచ్ ఈస్ వాట్ ఫర్ మీ వాజ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. Just as the last point which I keep saying all the time, my parents gave me a biological birth, you gave me birth as a director, and I'll be eternally grateful for that. All my pleasure, Ramu. Yeah. Thank you for giving me Shiva. Looking forward for November 14th. Yes. To stun you again.